Hello kids, how are you? Hope you all are fine and safe. So today we are going to learn about fruits. Little Novi has found a fruit basket. So she will introduce you about some fruits. Let's look at that. Sarah, do you like fruit? I love fruit. Red apple. It's yummy. Orange. I like orange. Wow, this red. Hey. It's yummy grape. Parrot likes mango. Yellow banana. Do you like banana? Okay children, let's learn about some fruits with their spellings. Mango, M-A-N-G-O, mango. Banana, B-A-N-A-N-A, banana. Papaya, P-A-P-A-Y-A, papaya. Grapes, G-R-A-P-E-S, grapes. Apple, A-P-P-L-E, apple. Orange, O-R-A-N-G-E, orange. Pineapple, P-I-N-E-A-P-P-L-E, pineapple. Cherry, C-H-E-R-R-Y, cherry. Avocado, A-V-O-C-A-D-O, avocado. Strawberry, S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y, strawberry. Watermelon, W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Guava, G-U-A-V-A, guava. Wood apple, W-O-O-D-A-P-P-L-E, wood apple. හොඳයි චූටි දුවල පුතාලා. පළතුරු ගැන කතා කරනකොට සමහර පළතුරු තියෙනවා පුතාලා කන්න ගොඩාක් කැමති. So you love these fruits. හැබැයි සමහර පළතුරු තියෙනවා පුතාලා කන්න ටිකක් අකමැති. That means you hate these fruits. ඉතින් අද ටීචර් පුතාලට කියලා දෙනවා පුතා කන්න කැමති පළතුරක් ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. පුතා කන්න අකමැති පළතුරක් ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. හොඳයි. මම කැමති අඹවලට. පුතා කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You can say I like mango. I like mango. හොඳයි අපි හිතමු පුතා අන්නාසි වලට ටිකක් අකමැති. මම අකමැති අන්නාසි වලට. පුතා කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You can say I don't like pineapple. I don't like pineapple.
Okay, let's look at these examples. I like mango. I don't like pineapple. I like apple. I don't like orange. I like grape. I don't like banana. Then, this is the second part of our lesson. Today we are going to learn O sound words. What is the phonic sound of O? The phonic sound of O is O. O. So let's look at these words. P, O, T, pot. P, O, T, pot. K, O, T, cot. K, O, T, cot. H, O, T, hot. H, O, T, hot. L, O, G, log. L, O, G, log. S, O, B, sob. S, O, B, sob. M, O, P, mop. M, O, P, mop. T, O, P, top. T, O, P, top. D, O, G, dog. D, O, G, dog. Okay children. ටීචර්ගේ lessons මුලින් ඉඳන් follow කරපු චූටි දුවල පුතාලා මේ වෙනකොට A sound, E sound, I sound සහ O sound words ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ටීචර්ගේ මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන link එකේ හැමදාමත් වගේ පුතාලට worksheets ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පුතාලට පුළුවන් ඒ worksheets download කරලා print outs අරගෙන ගෙදරදී worksheets එක සම්පූර්ණ කරන්න. Okay. Then children, if you like to watch my videos again and again, the thing you have to do is you have to subscribe my channel. Then my dear children, let's meet with another video again. Goodbye.